So let's start celebrating the next day, the Doctor's Day and the Surgeon's Day in this evening again. So let's welcome our special guest of this day to celebrate these days. Dr. Sai Vani sister, MD, DM, Nephrology, consultant nephrologist. She is proud alumna of JNE Kurnool. She works for Kurnool Kidney Care Center. She is gold medalist in MBBS MD, state first in DM entrance exam, former HOD Department of Nephrology, Shantiram Medical College, Nandyal. Conducted many screening camps for kidney diseases in and around Kurnool and Nandyal. Written many papers in national and international journals. Currently working as consultant nephrologist at Kurnool Kidney Care Center, conducting camp on every second Saturday. Aga, please welcome onto the stage. I request Dhamaraka to please honor her with a bouquet and the memento. Now, let's invite Dr. SayujKrishnan as brother. He is a alumna of JNV Calicut. He is consultant Neuro Spine Surgeon, Yashoda Hospital, Malakpet, Hyderabad, JNV Calicut. I request Hussein Anna to come and honor Sayuj brother with him. Please go ahead. There are people watching online. Dr. SayujKrishnan, the list is too big. It speaks a lot of his achievements for sure. I'd just like to pick a few. Full endoscopic spine surgery, minimally invasive brain and spine surgery, and he has a license and certification in hands-on course in full endoscopic spine surgery, and he has done a fellowship in minimally invasive and advanced spine surgery, and deep brain simulations, research and teaching. And he has been invited for the Proctor Neuro Spine Summit in March 2025, and also been invited as a faculty person for Kerala State IMA 2022 as well. And he has been also invited as a faculty for Kerala State Neuro Surgery Conference 2023. So these are some of the greatest achievements that Dr. Sayuj has been able to achieve till now. So please give a huge round of applause for him as well. Now I request Dr. Sai Vani to speak few words with us. అందరికీ నమస్కారము. నేను 1993 బ్యాచ్ జేఎన్వి కర్నూల్. అండ్ నాకు నవోదయ అంత ప్రాబ్లం కాలేదు, ఎందుకంటే మా సిస్టర్ నాకు 2 years కంటే ముందే ఉన్నారు. అండ్ నేను చాలా లక్కీ అనమాట. ఏమంటే మేము ఒక డిసిప్లైన్ ప్రిన్సిపల్ రెడ్డప్ప సార్ దగ్గర మొత్తము మా ఎర్లీ కెరియర్ అంతా నేర్చుకున్నాము. ద ప్రిన్సిపల్స్, మోరల్స్ అండ్ ఎథిక్స్ అన్ని మా ప్రిన్సిపల్ దగ్గర నేర్చుకున్నాము. అండ్ ఇన్ ద స్కూల్ నేను ఎక్కువగా అంటే గేమ్స్, స్పోర్ట్స్ ఎక్కువగా వెళ్ళలేదు. అంటే లైక్ ఎక్కువ చదువు అన్నట్టే ఉన్నాను. బట్ దట్ ఈస్ రాంగ్. అంటే ఐ హ్యావ్ సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ నవోదయ. అంటే మ్యూజిక్, మాకు డాన్స్, మ్యూజిక్ అన్నీ ఉండేవి. కానీ నేను ఎక్కువగా ఎలక్ట్రిషియన్, ఎక్కువ అకాడమిక్ సైడే ఉండేవాళ్ళము. ఈవెన్
the house I belongs to is used to be top of the academics anamata Shakespeare. And my friends అందరికి కూడా అలానే నేను గుర్తు. And after 10th I joined in Chaitanya, and I got first MBBS in first attempt in Tirupati. After that in Karnool Medical College, I did MD, and then in Usmania I have done DM Nephrology. What I have learned through my journey is, ఫస్ట్ ఇంతవరకు మనం యోగా అంతా విన్నాం, దట్ ఈస్ ప్రైమోడియల్ ప్రివెన్షన్. అంటే ఏంటంటే మనకు అసలు డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్ ఏమీ రాకుండా మన హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ ఉండాలి అంటే వీ షుడ్ ఫాలో. కనీసం మనం నవోదయలో 5 years మార్నింగ్ 5:30కి పీటీ మేడం లేకపోవడము, మనతో ఎక్సర్సైజ్ చేపించేది. ఇఫ్ దట్ ఈస్ టు బి కంటిన్యూడ్ టిల్ నౌ, మనకు అసలు ఇంకా ఏ రోగాలు వచ్చిండేవి కాదు. కానీ మనం ఆ తర్వాత మనం స్టాప్ చేసాం ఆ క్లాక్ ని, అది మళ్ళీ మనం రీజువనేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు మన ఇండియాలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్ ఆఫ్ us know, మన ఇండియా ఇస్ ద హైయెస్ట్ పాపులేషన్ కంట్రీ. చైనా మనం ఎప్పుడో బీట్ చేసాము, 180 million ఉన్నాము. కానీ వీఆర్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ డయాబెటీస్, ఒబెసిటీ, హైపర్ టెన్షన్ అన్ని అన్నమాట. అండ్ సైలెంట్ ఎపిడమిక్ వచ్చేసి కిడ్నీ డిసీజెస్. 30%, అంటే 100 members లో 10 members డయాబెటీస్ ఉంటే 30 members కిడ్నీ డిసీజెస్ తో సఫర్ అవుతున్నారు. అది దాని దురదృష్టం ఏంటంటే అర్లీగా మనకి ఏ లక్షణాలు ఉండవు ఎక్సెప్ట్ ఇన్ ద లాస్ట్ స్టేజెస్. అండ్ దట్ లాస్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ లైక్ ఏ ఆటమ్ బాంబ్ అనమాట. అంటే డయాలసిస్ అవసరము, పల్మనరీ ఎడిమానో, లేకపోతే స్ట్రోక్ లాగా రావటము. అండ్ దీనన్నిటికీ కారణం 3 అనమాట: డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్, ఒబెసిటీ. సో దీన్ని మనం ప్రివెంట్ చేయాలంటే ప్రైమోడియల్ ప్రివెన్షన్. ఇంతవరకు మనకు మేడం న్యాచురోపతి చెప్పారు, యోగా చెప్పారు. సో దాన్ని మనం మన పిల్లల్లో ముందు నుంచే ఇన్కల్కేట్ చేయాలి. దాంతో పాటు డైట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ మనం ఇంతవరకు వెస్టర్న్ డైట్ ని ఫాలో అవుతున్నాం. దానికి దూరంగా ఉండి మన ఇండియన్ డైట్ కానీ తీసుకొని మనము ఈ ఫైనల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే మైదా ఇలాంటివన్నిటికీ దూరంగా ఉండాలన్నమాట. ఉప్మాలో కూడా ఫైన్ ఉప్మా తీసుకోకూడదు, లావు ఉప్మా. అండ్ దోస్ రిచ్ కంటెంట్స్, అంటే ఇప్పుడు కానీ మనం అలాంటి అప్పుడే మనం హెల్తీగా ఉన్నాం. ఇప్పుడు మనం అంతా అన్హెల్తీకి వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట. సో మన స్కూల్ ఆ హెల్తీ ఎన్విరాన్మెంట్, ఆ హెల్తీ డైట్, హెల్తీ ఎక్సర్సైజ్ ని మళ్ళీ మనం బ్యాక్ టు మన లైఫ్ తెచ్చుకోగలిగితే చాలు, వీఆర్ హెల్తీ పీపుల్ అనమాట. ఈవెన్ ఈ రీసెంట్ గా ఒకటి నేషనల్ న్యూట్రిషన్ సర్వే వాళ్ళు చిన్న పిల్లలు, అంటే స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్ లో సర్వే చేశారనమాట. 27% హైపర్ టెన్షన్, ఇంపేర్డ్ కిడ్నీ ఫంక్షన్ చిన్న పిల్లల్లో కనపడింది. ఎక్కడ? తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనమాట. మళ్ళీ తమిళనాడు, కర్ణాటక అంతా 0.1% ఉంది. సో మనము ఈ చిన్న పిల్లల నుంచి కూడా మనము డైట్ కొని కాన్షియస్నెస్ ఇప్పించి ఫ్రెష్ గా తీసుకొని ఫ్రూట్స్ తీసుకోమని చెప్పి హెల్తీ డైట్ కానీ మనం ఇంకల్కేట్ చేసాము అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రావన్నమాట. అండ్ ఖచ్చితంగా అవుట్డోర్ ఎక్సర్సైజ్ ఏదైనా ఉండాలి. ఎక్సైజ్ ఫుట్బాల్ కానీ ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా వాడు పరిగెత్తడము, ఏదో ఒకటి. అంటే గేమ్స్ అంటే అందరికి ఇప్పుడు వీడియో గేమ్స్ తప్ప ఏమి గుర్తు రావట్లేదు, ఆన్లైన్ గేమ్స్ తప్ప ఏమి గుర్తు రావట్లేదు. అవి తప్ప పిల్లలందరినీ కొంచెం 1 hour అయినా బయటికి పంపించి ఆడిపించగలిగే స్కూల్స్ లో చేర్పిస్తే బెటర్, స్ట్రెస్ కంటే. అండ్ ఈ ప్రివెన్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకా నెక్స్ట్ మా నెఫ్రాలజీకి వస్తే ఫైనల్ అంటే స్టేజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. 5 stages లాగా ఉంటుంది. లాస్ట్ స్టేజ్ లో మేము డయాలసిస్ అని చేస్తాము, ట్రాన్స్ప్లాంట్ అని చేస్తాము. ఒక డయాలసిస్ కి మనం 250 liters ఆఫ్ వాటర్ అవసరం అవుతుంది ఒక డయాలసిస్. అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఎంత పొల్యూషన్ వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఇండివిజువల్. అంటే ఒక పర్సన్ డయాలసిస్ చేస్తే దానివల్ల ఎన్విరాన్మెంట్ కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ ఎంత వస్తుందంటే, ఒక డయాలసిస్ వల్ల 100 kilometers కారు తిరుగుతూ ఉంటే ఎంత పొగ వచ్చి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్ అవుతుందో అంత వేస్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో మనము మన ప్లానెట్ ఎర్త్ ని కూడా మనం కాపాడుకోవాలి అంటే ఇలా వాటర్ వేస్ట్ చేసుకోకూడదు, ప్లాస్టిక్ జనరేట్ చేయకూడదు. డయాలసిస్ లో 1 kg ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ జనరేట్ అవుతుంది. అవన్నీ మనం ఏం యూజ్ చేయండి. అండ్ ఆ వాటర్ ని కూడా మనం ఇప్పుడు సస్టైనబుల్ గా ఎనర్జీ మనకు కావాల్సిన
ఆ కరెంట్ అంతా కూడా సోలార్ ఎనర్జీ తీసుకోవటం, ఆ వాటర్ ని ఫార్మింగ్ యూజ్ చేయడం అలా చేయొచ్చు. కానీ ఎక్కువగా అంటే మనకి ఇప్పుడు ఇలా హైదరాబాద్ అట్లాంటి ఏరియాస్ మనకి అంత అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉండవు ఆ వాటర్ ని యూజ్ చేసే ఫార్మింగ్ కి పంపించగలిగేంత ఫెసిలిటీస్. సో ఇప్పుడు ఎక్కువ అవేర్నెస్ మన మదర్ ఎర్త్ కి 7% ఆఫ్ కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద నెఫ్రాలజీ అంటే నాట్ నెఫ్రాలజీ హెల్త్ కేర్ వల్ల వస్తుంది. అందులో మేజర్ చంక్ ఫ్రమ్ ద డయాలసిస్ పేషెంట్స్ వల్ల వస్తుంది అన్నమాట. సో మనము ఆ లాస్ట్ స్టేజ్ వాళ్ళని పట్టుకోకుండా ఎర్లీగా అర్లీగా చిన్న స్క్రీనింగ్ అన్నమాట. ఒక క్రియాటినిన్, యూరిన్ లో ప్రోటీన్స్ ఏమన్నా పోతున్నాయా, నీకు షుగర్ ఉందా, బీపీ ఉందా అని చెక్ చేసుకొని దాన్ని మనం కంట్రోల్ గా కానీ పెట్టుకోగలిగితే ఆ ఎండ్ స్టేజ్ వరకు వెళ్ళం అన్నమాట. అదే అండ్ ఎండ్ స్టేజ్ ఇస్ లైక్ ఏ కర్స్ అన్నమాట. అంటే మనం నడవలేము, మిషన్ లేకపోతే ఆయాసం వస్తూ ఉంటుంది, వీల్ చైర్ లో వెళ్ళాలి, మన కోసం మన సన్ కానీ డాటర్ కానీ ఎవరో ఒకరు మనతో పాటు రావాలి. వాళ్ళేమో మనల్ని లూజ్ అవ్వరు, వాళ్ళ వేజెస్ పోతాయి అండ్ ఎకనామిక్ గా సోషల్ గా మొత్తం డిప్రెస్ అయిపోతారనమాట. అందుకు యాజ్ ఎ నెఫ్రాలజిస్ట్ వాట్ ఐ అడ్వైజ్ ఇస్ ఎవ్రీ ఇయర్ టేక్ one blood test, check your sugar, creatinine, urine and any other diseases, non-communicable diseases are there అవి చెక్ చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ స్టేజ్ వరకు రావద్దండి. అండ్ ఎర్లీగా ఏదైనా చిన్న అబ్నార్మాలిటీ ఉన్న డాక్టర్స్ ని సంప్రదించండి. ఓన్ మెడికేషన్స్ తీసుకోవద్దు. ఓన్ మెడికేషన్స్ తీసుకోవటం వల్ల కూడా మన అన్ని ఆర్గాన్స్ ఇంపైర్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎవరో చెప్పినారని చెప్పేసి ఓన్లీ ఆయిల్ తాగటము, వెయిట్ తగ్గుతామని ఆయిల్ తాగటం, దానివల్ల చాలా మందికి కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి డయాలసిస్ వెళ్ళి డెత్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో బెటర్ చదువుకున్న వాళ్ళ దగ్గర అండ్ ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళ దగ్గర, బికాస్ అంటే మేము ఈ నెఫ్రాలజీ చదవడానికి 15 years కష్టపడి ఉంటాము. సో అందరూ వస్తారనమాట, వాళ్ళు చెప్పినారు ఈ వాటర్ బాగా తాగొచ్చంట అనేసి. సో వాడు ఆల్రెడీ డయాలసిస్ పేషెంట్, మొత్తం ఫుల్లీ వాటర్ లోడెడ్ ఉంటారు, మళ్ళీ వాటర్ తాగేసరికి వాళ్ళు పల్మనరీ ఎడిమాలో వచ్చి చనిపోతారు అనమాట. సో డోంట్ టేక్ అడ్వైజెస్ ఫ్రమ్ ద not educated and please take advices from the educated, those who are experts in it. వాళ్ళని నమ్మండి అండ్ మీ హెల్త్ మీ చేతుల్లో పెట్టుకోండి, జాగ్రత్తగా ఉండండి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్క. ఆనెస్ట్లీ కన్ను విప్పగలను అంటే నాకు తెలిసిందేమో, ఎందుకంటే ఇన్నాళ్ళు నేను చెప్పదంటే నేనే పోతాను అనుకున్నాను, బట్ నాకు ట్రీట్మెంట్ చేస్తే నాతో పాటు ఇంకో 10 మందికి కూడా చేస్తుంది. సో టెక్నికల్ గా ఒకటి జంక్ 10 మంది మర్డర్ చేస్తుంటారు. ఓకే, నైస్, ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. అండ్ యా, అక్కడ చెప్పినట్టు దెర్ ఈస్ అ రీజన్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ గాడ్స్, ఆర్ ఇఫ్ నాట్ గాడ్స్, డెమి గాడ్స్ వాళ్ళు ఎందుకు కన్సల్ట్ చేస్తారంటే బికాస్ వాళ్ళకి వచ్చిన గాడ్కి రాదు, విచ్ ఇస్ సేవింగ్ పీపుల్స్ లైఫ్స్. సో అందుకని when it comes to health, visit a doctor. And fortunately మన నవోదయ కమ్యూనిటీలో చాలా మంది దే ఆర్ జస్ట్ ఫింగర్ టిప్స్ అవే, మనం జస్ట్ కాల్ చేస్తే రెస్పాండ్ అయ్యేంత దూరంలో ఉన్నారు. కాబట్టి అందరం కూడా అట్లీస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్ గా అనేది అలాగే అనుకోండి, బట్ ట్రై టు గెట్ బెటర్ ఒపీనియన్ ఫ్రమ్ ఎ డాక్టర్. సొంత సలహాలు సొంత ఇది తీసుకోవద్దు, యాజ్ అక్కడ చెప్పినట్టు, బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ మ్యాటర్ ఆఫ్ లైఫ్, జీవితానికి సంబంధించింది కాబట్టి. సో నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ సాయి టు స్పీక్ a few words. నాకు తెలుగు రాదు. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ కేరళ బేసికలీ, జేఎన్వి క్యాండిడేట్ 13 బ్యాచ్. సో ఇట్స్ గుడ్ టు సీ పీపుల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్. I don't know how much I can translate. I work as a neuro surgeon in Yashodam Expo for the past 2 years. So last I work on I do surgeries in brain and spine. 3 o'clock only I finish one spine tumor surgery. So I cannot tell what I ask is to follow what the sister and the brother, whatever they are saying, please follow that. And what Madam was also saying, prevention is better than cure. And I do when these measures fail, only people land in my area. So I wish that all of you practice these things so that and my work of course I was related to nowadays that my life at Navodaya was stressful. So I thought I will continue to serve the society in taking up a profession that is demands a lot of stress actually. So each moment of it requires precision and attention, which at any moment if it goes wrong can cause life in trouble.
So these are surgeries and other things which last 2 weeks back I got the opportunity to operate upon the brain tumor for a JNV ongoing brother. So he's safe now. He's better. So these things and we previously also we operated on brain tumor for 1 hour then related. So these are kind of things like see what when I entered into Navodaya, sir was telling about coming to learn and go out to serve. So I'm a part of society. My duty is to serve the society to put back into the normal, this thing, at least normal. So many of the things I may not be able to achieve in the way it wants, but I'm trying my level best to do that. So to help my other the society in the best way. So it's all because the nowadays learnings that I have got. So it's like a religion and it's in my blood all the time. And I get whenever I go hit the rock bottom, I understand that I'm an nowadays and that brings me the courage to push this work forward. Thank you. Thank you so much. There is something that has to be shared with respect to this man, Dr. SayujKrishnan. So, name చెప్పే కన్నా వాళ్ళకి బాగా దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళు చెప్తే that would speak volumes. So I would request Brahmaraj to speak on this situation. Hopefully, doctor can understand English. Telugu. Yeah. JNV Ongoal first batch అండి నేను. మా గ్రూప్ రియాక్టివేట్ అయింది. It's all because of power habits. We are directly active now. థింగ్ ఏంటంటే మా గ్రూప్లో అఫ్కోర్స్ అన్ని నవోదయ గ్రూప్స్ లాగా హాస్పిటల్ డాక్టర్స్ రిక్వెస్ట్ వస్తున్నాయి. వీఆర్ ఫ్రమ్ ప్రకాశం, ఆల్ ద వే అవే ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. అండ్ రీసెంట్లీ ఒక ఫస్ట్ బ్యాచ్ నవోదయన్ వైఫ్కి ఇట్ వాజ్ ఏ బ్రెయిన్ సర్జరీ. అండ్ ఇంకొక నా క్లాస్మేట్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్, తనకి pituitary gland somewhere here, there is a tumor. It took almost 6-7 years to identify, I guess. He used to complain to me all the way like I'm having migraine, lot of headache. He approached ophthalmologist also. అంటే నాకు ఒక 2-3 yearsగా చెప్తుండేవాడు తను. ఈ మధ్య విజన్ కూడా తగ్గుతుంది, ఆప్థమాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళానని. నో డాక్టర్ కుడ్ ఐడెంటిఫై. ఐ డోంట్ నో హౌ రవికాంత్ రీచ్ అవుట్ టు డాక్టర్ సయూజ్. ఒక బెస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆల్ దీస్ డాక్టర్స్ ఆర్ వెరీ హంబుల్, very approachable, and you are the lifesavers and you are still humble. That is what we should appreciate. We appreciate Dr. Vani also. SayujKrishnan kochinappaki, it is a very sensitive surgery. Through nose, the tumor has to be removed in the pituitary area. It might impact any nerve, I guess, optical nerve. Yeah, sometimes it can change the psychology of the patient as well. There is some, yeah. So that's the time we are manandaram garvanga cheppukovalsina time idi. We are all proud of our Navodayans and thank you for backing us like your siblings. Thank you so much, sir. మా అందరికి అమ్మలాగా మా తరఫున మీరు డాక్టర్ సాయిజ్ చెప్తున్నందుకు ఖచ్చితంగా నాట్ ఓన్లీ పీపుల్ ఓవర్ హియర్ బట్ పీపుల్ ఓవర్ దేర్ ఆల్సో ఫీల్ ద సేమ్. సో ప్లీజ్ ఒక్కసారి డాక్టర్స్ నవోదయ కమిటీ నుంచి ఎంతమంది అయితే ఉన్నారు వాళ్ళు ఒకసారి గట్టిగా సపోర్ట్ కొట్టండి. Just by listening to 1 to 2 stories of what Akka చెప్పినట్టుగా, just imagine the magnanimity of what these people are able to do in someone's lives. Almost like there is no hope అనే దగ్గర నుంచి there is tomorrow అనే దాకా and there is more than tomorrow అనే దాకా వాళ్ళు తీసుకొస్తున్నారంటే it's something absolutely extraordinary. So thank you so much to all the doctors who are present virtually and physically over here. So on that note, let's move ahead for something very interesting as I was talking about. So considering our special friend కొంచెం తెలుగు అర్థం కాదు, తక్కువ కాబట్టి ఐ విల్ బి మోస్ట్లీ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో మీరు కూడా కొంచెం అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. సో the panel discussion obviously is associated with the doctors, but again something that you all can associate with, okay, because they all also come from the same community that we share. So I'll be having few questions for both of you and feel free. This is not an interview obviously. So yeah, I mean the theme for the discussion, the panel discussion is from Navodaya to healing the nation, innovation and social impact. So that was the topic that was decided.
So I just wanted to open the session by asking one particular question. I mean, if you both want to answer the same question, that's up to you, or else you can go for other question. Okay. I mean, every doctor will have a particular moment, right? So this is where I just felt I wanted to become a doctor. Was there something in Navodaya that you felt or that made it possible for you to think of becoming a doctor? Actually, I was good at math, and my father dream was to make me a doctor because my two sisters are engineers. But no regrets. I am enjoying my profession. కాదక్క నాన్నగారు వీడియోలు వస్తారు ఏంటి? పిల్లలకి ట్యూషన్ చెప్పచ్చు. Neuro surgery, I think I was supposed to get by now that time. Because during my counseling section, neurosurgery 6 year direct neurosurgery, 6 year after 6 years of neurosurgery. So it's a 12-year game. So you won't know whether you will be what sort of things can happen in 6 years time. So in 7 years of nowadays life, I know this is the period, roughly the period of time I have to spend. So I can manage a 6-year course of neurosurgery. Though it was tough, but I know I could handle it because of this background. Because I used to whatever in nowadays what I used to do, whatever the other people won't take up, I used to take up and do. Maybe it is some reading the news or whatever people don't want to take up, I just need to take it up for the take up doing it because there was nobody else to do it reading the news or other programs or something all those things. So I thought I can take it because definitely because a lot of people take shortcuts in life to reach the area. So this is what I want to tell you. If there is a way you can take. See, nowadays we always think it as a destination, but it's just a path for you to next phase of your life. People think I did it nowadays, but I failed in life. But what I say is you take it as a next path. Don't take it as a destination. Rather than take it from it and then pull out your life. So it is not nowadays not an end. Just a way forward to your life. Many people. I know my own friends also who are not got into the path they wanted. But yes, you can these principles or the whatever principles you learn from Navodaya is inside your brain as a what I am a neurosurgeon. So there is something called the long-term memory. Just like you learn cycling and everything, it is inherent in your brain. You may not be able to recall it. It's not a short form type of memory. It is ingrained in your brain, all of us. But that is inside you. You just have to know when to take it out and when to work it. And when the situation comes, you just approach it in the way and you will succeed definitely. Thank you. I mean, it makes sense, right? Why he is the surgeon of the brain. Well, yeah. So it's basically his style of living. It's his philosophy of life that made him a doctor, right? I hope that's the point. Okay. I mean, this is a question to both of you. Be very honest, okay? Who was the bigger villain in your life? Was it the biology textbook or the hostel mess food? Be very honest, okay? Nanagar చూస్తున్నారు. After adjusting in Navodaya food and all, nothing is problem. In Chaitanya also, everybody was crying, but I was seeing them, why they are crying? But these people are crying like this. Same look. I think in Navodaya you can adjust anywhere, any food. Do you also feel the same? Maths was great for me. Now, biology was one semester was there, so there was good enough to help us and getting interested in biology. So, lot of us take up some
we like our teachers also. So like some people like they inspire us, mentoring. That is very important. Like Sunil sir, I would like to thank sir for giving me time. There are some. And at this time, I want to acknowledge my teacher also, Adinarayana sir. And it was like his teachings are very nice, and everything is practical. So not like question and answers, and he teaches us everything practically. And we are here because of their approach to study. And anywhere we read the text and we make small notes and we prepare for that, even in MBBS, because of the way to approach the study. So I want to acknowledge all my teachers, not only science, all teachers and my principals. So, I mean, this sounds obviously a bit funny, but back in those days when you were in Navodaya, was there a time where people believed that we doctor or ఏదో అవుతున్నాడు ఊరికే? And అలా ఏమీ లేదు, ఎందుకంటే I didn't dream of becoming a doctor. And just my 2 years senior, my sister's classmate Bindu Akka was there, and she got first rank in Navodaya. So she got free seat at Nalanda, I suppose, in Vijayawada. So she was a role model for all of us. If you get first rank in our class also, we will get free seat, because that time also for intermediate we need to pay 30,000 per year. So that is also a big amount for our family. So she was our role model. If we get first rank, we can get free seat in Nalanda, so that we can get free seat in the MBBS. I'm also first generation doctor. I also didn't know like what doctor. We go there, they write some pills, and the importance of like when we went into neurosurgery, like the core subjects. These are not, we are not seeing, but the public is not able to see what this aspect of the work that we are doing. Maybe it's a surgery or other things. So like we have these things nowadays we have no exposure to. Once we come out only we get to know. And even public may not be aware. But now with the social media and everything, everybody is seeing that we are operating with the robots and everything. That kind of time, we are all first impression of this. And yeah. So there was fortunately no one who discouraged it. Glad that there are still people like that in Navodaya. Nice, good to know that. So I mean, we started on a lighter note. Now let's dive deep into some serious questions. I mean, serious in the sense the magnitude of the question, not the tone of the obviously all obviously. I mean, was there any specific patient or some special experience that you had with at least one that felt okay? I think this is what I always wanted. Means Doctor Ayyaka, ఇది నా లైఫ్ లిటిల్ ఇంపాక్ట్ చేసేసింది. ఓకే, నా జీవితంలో సార్థకత వచ్చింది. And was there any specific moment or experience that you faced after becoming a doctor? Luckily, nephrology is like that subject, because we will be dealing with the critical care patients. And if we delay the dialysis in acute kidney injury patients for a half an hour, they may go into cardiac arrest, arrhythmias, and death. If we can give timely treatment, they will become normal after 2 or 3 sessions of dialysis. I have so many experiences with these patients, and one patient with creatinine of 7, he approached me because his father is my patient, and immediately I have started him on immunosuppression and also dialysis, and his biopsy was presented glomerulonephritis, which is a severe condition, and if we delay the treatment for 72 hours, it will become chronic, and I have started immediately, and now his creatinine was 1. So I have given the life to him. Not I, because the God made me instrumental to make this. And every time everybody will have negative mark on doctor, because doctor cannot prolong even single minute also. But we are instrumental in getting the help at the right time. That's all. I used to think that I don't, like, I just do the work as a work only. I don't see it as a special work or anything. I don't see unless
I don't see any aha moment in that work which I do, because ours is a 6 hour surgery, means I will continue this thing in doing that work, and it is tiring also. But what happened was this January onward, first batch, this brain tumor, like, I cannot take his name in public, but so as the surgery got over, started around 8 o'clock, maybe in the 8 o'clock, 9 o'clock in the morning, and it got over at around 2 o'clock, 3 o'clock. This happened 2 weeks back only. So after surgery, his opening eyes is asking for my name first. So because of the Navoday connection, because I am not that like I don't like get attached to people easily because of the Navoday background. But when he called my name, because when he comes out of anesthesia, so he is not in full senses. So like he may not be knowing my name also. But the first thing he was asking was where is he? So that kind of I can say maybe one of the moments is grateful. But otherwise most of my surgeries and brain tumors and cancers and everything, they are not, the outcomes are not that great that to say that it is like I'm saving the life of them. Even if it's a road traffic accident, I'm not able to put them back in the normal road. I can repair it back in the society, but most of it is that tragedy only. But obviously, I took that person and I carry forward. And most of our surgical onward is 2 or 3 people are here within January background. Yeah. So like our life is like that kind of thing. But this was a moment which I could. Please, ఒక్కసారి వాళ్ళకి ఆ క్వశ్చన్ because as they just mentioned, it's not just one special case. For them, every case itself is a special case. They can't just take it for granted. వాడు ఒక్క చోట అక్క అన్నట్టుగా ఏం చేయట్లేదు లేదా అరగంట తర్వాత చేయట్లేదు అంటే ఆ క్రియాటిన్ లెవెల్ కాదు, ఇక్కడ బీపీ దగ్గర నుంచి ఏవేవో పెరుగు తగ్గిపోతాయి. అండ్ వర్స్ట్ కేస్ సినారియోస్ లో ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్. అండ్ ఆన్ అదర్ సైడ్ యూ కెన్ గెట్ టు నో దట్ ఆల్మోస్ట్ అన్కాన్షియస్ స్టేజ్ నుంచి అప్పుడప్పుడే సెన్సెస్ రికరెక్ట్ చేసుకుంటున్న ఒక పర్సన్ మదర్ పేరు, ఫాదర్ పేరు లేదు వాళ్ళ పిల్లల పేరు చెప్పకుండా ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద డాక్టర్ హూ ట్రీటెడ్ హిమ్. ఐ మీన్ హీ నోస్ హౌ డిఫికల్ట్ హీ మస్ట్ హావ్ ఫేస్. సో ప్లీజ్ ఒక్కసారి ఆ డాక్టర్స్ అందరికీ కూడా ఒక్కసారి గట్టిగా సపోర్ట్ చేయండి. I mean, there are some young people as well, including myself. I consider. So, I mean, medicine is sometimes considered not just as a profession, but rather as a lifetime commitment, right? So, I mean, what do you want to suggest to people who are young? Especially, there are few, as you can see, that there are still people who are young, and some of them have younger daughters and sons who obviously might be wishing to become a doctor sometime in their life. So, I mean, what is the thing you feel? Like, it's not just a mere profession, it's something that's a lifetime commitment. So, what do you want to tell to them, considering you being a doctor for such a long period of time, both of you? I mean, what do you want to tell to them? So, as a family member, mother, and all things, initially when I used to work at Shantiram, I didn't see my children going playing and all. So we lost lot of personal life. And for even if you go to movie also, my husband and I will be on phone. Take dialysis. What is electrolyte? What is potassium, like that. So we can't switch off our phone. And when I was working in a medical college, I was a single consultant, and I used to run one critical care unit of nephrology up there. So that time I didn't have proper sleep for 8 hours on single day for 7 years. 7.5 years I worked there, and I didn't have proper sleep continuously for 7 years also. So it's like a commitment. If you don't pick up the call, some tragedy will definitely happen, because they will call for a purpose. If you don't pick up the call, that is the problem. So now these problems are not there. The number of medical seats are increased. We can have group practice. So 4 or 5 nephrologists can have one team who can group together and can approach the hospital. If one is on leave, one can be approachable. So those problems are not there, but it should be a committed work, and you should work with 100% honesty. Then it will be a good profession. But as the number of seats are increased, economically it is not that flourishable job.
but it's a good job, and if you have passion, don't leave it. Same answer. The passion is more important nowadays. Like recently, I saw that I saw scientists are resigning from job and going to private and everything. So things requires long-term commitment and everything. Then only we can take this passion. So parents, పిల్లలను తండ్రులారా విన్నారు కదా, it's basically patience, perseverance, and repeat mode. The patience and perseverance pays well. So suffer का फल मीठा होता है. Same goes with doctors. So కష్టపడుతూ ఉండండి, honest గా ఉండండి, and that's what doctor field medicine field is all about. I mean, most of here people are very versed with gadgets in the air. I mean, there is some question which will always be coming in their heads and even in the heads of doctors, you as well. Do you also think that AI will be replacing doctors? Or if at all that's the case, if not, or if at all that's the case, where do you think there is a possibility that doctor can't be replaced by AI, or if at all it can be a possibility where AI can replace a doctor? AI cannot replace doctor because it can't synthesize the things past, present, and if a person of diabetes and hypertension comes to you and the past history and past he may have acute kidney event and now he is in chronic kidney disease and it can't synthesize all the history and it may be that person may be having stricture urethra. So all those things, AI can't think the complete history of the patient. Just if you give some symptoms, it may suggest some diagnosis, but it is not the final thing. The doctor should interpret what is there, what is not there in that person, and AI cannot replace, but it can assist the doctor like robotic surgeries, and even for us also we can't remember all the things of those modifications for drugs. So many newer drugs are coming up, keep coming, and in dialysis in kidney patients some doses should be given. So this AI and Google can help the doctor, but it cannot never replace the doctor. Same answer, no? Like, same. Robot surgery and everything. We are already doing it already. These are assisted surgeries. Brain surgeries, we are using robotic called ROSA. It's a French-made robot. It has an arm, but it's up to us to navigate it and then go to the brain and tell if it is in the deeper thalamic area or the area. It will point to us. It's up to us to decide for the what procedure to be done there or how to do the further part of the surgery. The same with other surgical oncology also, I guess. Surgical oncology was here actually. Yeah. So one thing is clear. So AI can't replace doctors. Great. So we పిల్లల్ని డాక్టర్ చదివించచ్చు. So now, considering it's been quite a while that I have been asking questions to them and they have been answering quite patiently, let me ask you all people, okay? This is something like a fill in the blank. Everyone likes a question and an answer, right? So నాకు ఒక ముగ్గురు నలుగురు నుంచి ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను, and then I'll ask obviously these two people over here. Mike వాళ్ళకి ఒకరిని తీసుకెళ్ళండి. A great doctor is not the one who knows the most. A great doctor is the one who, one by one, please. Okay, yeah, we have one. Yeah, please go ahead. Yeah. Answer there. When Kirtiyaka said a great doctor is the one who cares the most. Communicates well, maybe. Communicates well. Okay. With the patient. With the patient, lovely. Okay. Please. Listens well. Reasons to help. Listening. Listens to help. Yeah. Because listening will reduce the pain of the patient by half. Okay, lovely. So a great doctor is one who listens to the patient. Okay. Should be Creator of second line. sorry. Creator of second line. Okay, so a great doctor is one who creates a second line. Lovely. Okay. What else? Inkavarna. Should be like Munnabai and एक प्यार की चटनी बस काफी. Nice. Inkavarna. Okay. So Mike. Identifying root cause. Identifying root cause. Okay. What else? Ikkada friend Takes out fear.
Takes off the fear of the patient. Great, nice. Please pass on. Papa and you want to know. Let's see what they think, right? Here is a doctor. Yeah, absolutely, absolutely. Let me once again reiterate the question for all of you people before you answer. Before I know you are a doctor yourself. A great doctor is not the one who knows the most. A great doctor is one who That's the best. does the best. Okay, nice, lovely. I mean, the reason I'm stressing so much to ask Papa and I is he treats people, right? Papa takes people, he treats us. I just want to know what he does as a doctor. Okay. So you also go very rationally. No logics, I mean, no sentiments, no emotions. Always go practical, pragmatic. patient doctor very happy. Correct. So a great doctor is one who always goes by science, rationality, and practicality. Nice. Very good. Let's see what those people have to say. So, who is more practical? So, what the patient needs, and we have to be empathetic with the patient, and also what they need, we have to communicate in a strong way. We should not be like, you don't have money, you can't afford this. No, if you can do this, it is best option. If you can't do this, then the second option is like that. So you have to, all the answers are very nice, and you have to properly communicate to the patient the what are all the options are there, and helping the patient to choose the right one with his background. Thank you. The same answer. It's very difficult to balance. I'm still understanding this thing, like emotion, this empathy, empathy, and then at the same time, in my profession, being a surgeon, at the same time, emotionally detached and also empathy. It's a very difficult thing. I'm still understanding myself. I'm still learning about it. But my Navodaya background has helped me to some extent to be emotionally detached, but that is not always the case. There are cases where you have to be empathetic to the patient and understand that. It's not an easy process, so like only we are also learning day by day. Great. So we are almost coming to an end of the session. You have one more answer? No, we have other doctors as well. Okay. He wants to say something, please. Yes. Yeah, please go ahead. One more here. Please. Let's try to know. It's good to see doctors being active, apart from being in the hospital. ఇప్పుడు ఓపీడీలో లేదు ఐసీయూలో బిజీగా ఉంటే ఇక్కడ కొంచెం యాక్టివ్ సేమ్ క్వశ్చన్ ఐ మీన్ వాట్ మేక్స్ ఎ గ్రేట్ డాక్టర్ a great doctor is someone who does Brother was arguing with me that doctor should not have empathy. I disagree with that. okay. Doctor should be empathetic. Yes, we should be empathetic. Okay. One more here. Yeah, please. Treat the root cause. Nice. Lovely. Everything falls in place then. Okay, lovely. So basically the doctors ki kaadu, this is some yeah. Let's try to give this little kid a chance. This little kid wants to say క్వశ్చన్ లైక్ గ్రేట్ డాక్టర్స్ అంటే ఏంటని చెప్పేసి నేను చెప్పేది ఏంటంటే నాట్ ఆల్ డాక్టర్స్ ఆర్ గ్రేట్ బట్ ఐ కెన్ కాన్ఫిడెంట్లీ సే నవోదయ డాక్టర్స్ ఆర్ ద గ్రేట్ డాక్టర్స్ బెస్ట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ ద సెషన్ బెస్ట్ ఆన్సర్ till now. ఒక్క నిమిషం అన్న. సో మీరు ఎలా చెప్పారంటే ఎందరో మహనీయులు అందులో మహానుభావులు అన్నది. Yeah, please చెప్పరా. What do you think a good doctor is? The doctor is a god. Wow. చిన్నదైనా ఘనంగా చెప్పాడు, గొప్పగా చెప్పాడు. గ్రేట్. ఇంకొకటి ఆఫీసర్ యా సౌజన్య అక్క. When a patient walks in Okay. with a pain, patient should go back with a hope. Okay? By identifying not just by himself, but telling what is the problem to the patient, where it has happened in the first place. So then the patient will develop the hope also, and he will develop the hope that he can never become sick again if he takes care of that particular thing. It's like only solution ఇవ్వడం కాదు, ఇంకెప్పుడు తప్పు జరగకుండా చేయాలంట. Lovely, nice. You are almost coming. ఇంకా ఉన్నారా? Yeah, please. Yeah, ఇవాళ డాక్టర్స్ అందరూ చెప్పారు కూర్చోండి.
Second role our doctor Naran. Please. A good doctor is? Both ways, those can prevent and cure. Oh, nice. Okay. So considering there are so many other things to do, so thank you so much to all of you. But when we are almost coming to an end, so you got 2 questions only, then we'll wrap it up. And obviously, the last one is something very interesting. Let's see what these two have to say for that. I mean, you do operations, right? You do go into operation theaters. What are those values that you have taken from Navodaya that you take when you are entering into an OP or operation theater for that matter? Surgery is a long process actually. So what happens is that when we open, for example, brain tumor for surgery for that matter, there is a complete need of attention toward the process. So that discipline requires a kind of background or this thing which not many people can do. To some extent, my MBBS colleagues were, that is not the MBBS or the doctor level. It will become this is in the surgery training process that I'm doing. MBBS, if you say, it is just a extended course of theory only. When you go into the core courses, then you will understand whatever you learned in MBBS was nothing. So that kind of training nowadays has helped me a lot because to face those things, it is a bit stressful, to be frank. So those things, obviously, nowadays has helped me a lot. Actually, I am not a surgeon, but we will do some procedures like catheterization, biopsies and all. For that also, the planning is very important. We need the teamwork. Even small Aya can't help also, that time will be delayed. And it's the time that matters because we have to care so many people. So with the teamwork, we can do the biopsy. If without the teamwork, it may take around hour or half an hour like that. But with the teamwork, we can done with 5 minutes. So the planning from when we need cath lab for permanent catheter insertion, I will call cath lab technician, our technician, and I will ask our Aya to bring the ultrasound prior to my present state, so that is a proper planning, so that I can finish off the thing within 10 to 15 minutes. Otherwise, it will take around 1 hour. That proper planning is important. Especially nowadays, games actually, volleyball and games, not the theory, the learning classes actually. The sports teaches us a lot of these things which we can. The theories, I don't think that much. Sports teaches a lot. Sports teaches a lot about the teamwork and. Nice. I mean, it really sounds true, right? Because that's what we have been doing in Navodaya. I mean, considering, let's say, if we have to do the march past or something like that during Republic or Independence Day, ఒకరికి కాళ్ళు చేసేసరికి ఊగే కాదు. అదే సరిగ్గా ఓపరా ఆయన మనకి ప్రైజ్ పోతుంది అని కదా డాన్స్ చేసేటప్పుడు ఆయన తీసేయండి అంటే ఉండరా మనకి 10 మంది కావాలి వాడు చేసినా చేయకపోయినా ఎక్కడో మూల నుంచి పెట్టేవాడు మనం. సో ఐ మీన్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ మేడ్ us humans what we are today. అది టీమ్ స్పిరిట్ కానీ లేదు హెల్పింగ్ ఫర్ సమ్మన్ హూ ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ వెల్, బ్రింగింగ్ దెమ్ అందరితో కలుపుకుని వెళ్ళడం కానీ. Good to see that Navodaya spirits ippadi kuda vaadu utilize chestunnaru. It's not with them, we all are doing that, right? So please give a huge round of applause to the community of Navodaya and the values that the system has inculcated in all of it. Last question to you both. You both obviously come from Navodaya. These people are Navodayans, but obviously in some other fields. Let's say if this platform that we are trying to create, I mean, a platform for doctors, a platform where a patient or maybe a common man or someone who is not into medical field, on the other side we have experts in medical field and doctors. What is that thing, or what are those things that you both feel can get this into the next level? As initially KVN Reddy and చెప్పినట్టు, I mean, this has to go to the state level, this has to go to the national level and అన్నప్పుడు, what do you think at least of 1 or 2 measures that we can take to make sure that this goes to the next level? Actually, in Navodaya, even in the center, kuda top positions lo unnaru. So it's a bridge between the government and us. So I have so many plans in nephrology. So many pregnant people becoming bad because of renal issues that was not addressed during their pregnancy.
the proteinuria and urinary infection are the most common ailments which increases the maternal mortality. So, for that, I want to do every pregnant woman proteinuria checkup at PHC level or CHC level. If our Navodayan alumnus are there at the CS level or beneath the chief minister, I can contact them, I can request them, and I can advise them that please incorporate. Recently, these kidney diseases are included in non-communicable diseases, and for that, for even a hypertensive patient, urinary proteinuria testing is mandatory now. So that should also follow for this pregnant women also, and so that we can decrease the maternal mortality. So with our practical, because so many political leaders are there, so many collectors are there, but the practical deficiencies will be known by a doctor only. So these can be communicated to the higher official, and we can communicate to the governing bodies and implement the laws. Just nowadays you can come into learn and what sir was talking about it. So we are in different walks of society, but we are all meeting here and interacting, and I get to know what this yoga training is there. So this kind of communication rarely happens in other doctor societies. They are all secluded. So this kind of connection should come up, and then the interaction. I was talking to one audiologist about another facility called my relative. So this kind of communication should happen to know what is happening in other part. Because this kind of gathering, there is a micro project and other things. This kind of gathering will not occur in any other district. So talking about we have the number of the number of people, the families, extended families, not just nowadays, the extended families that is there, it is a huge amount. So if someone can ask the potential, it is still going to be amazing. Nice. So, we have a responsibility on our shoulder, guys. So, doctors మన దగ్గర నుంచి ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. So, there are few things that these people know very well, and there are people on our side which can do those things, get into reality, into perspective. So, make sure that, today I was having a conversation with one of the sisters, who comes from JNE Vargal, and you won't believe me, she asked me the same question almost thrice or four times for now. అక్కడ అడిగారు నన్ను, అక్కడ కూర్చున్నారు JNE Vargal నుంచి. నాకు తెలియదు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి ఎక్కడ షేర్ చేశారు. బట్ ఈవెన్ దెన్ షీ వాజ్ సర్ప్రైజ్ దట్ ఎలా వచ్చింది అంతా ఎప్పటి నుంచి జరుగుతుంది, ఎక్కడ జరుగుతుంది. బట్ స్టిల్ షీ కేమ్. సో మనం మేక్ షూర్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, ఐ హర్డ్ ఇట్ ఫ్రమ్ సమ్వన్ సేయింగ్, ఈ ఆడియన్స్ తో ఒకటి చెప్పారు, ఎప్పుడు వచ్చేవాళ్ళు వచ్చారు కదా, ఇవాళ కూడా కొత్తగా ఏముంది. సో వీ హ్యావ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆన్ షోల్డర్ గైస్. సో నెక్స్ట్ టైం నుంచి వెన్యూ సైజ్ పెరగాలి, హాల్ పెరగాలి. అది పెరగాలి అని అంటే మనతో పాటు ఖచ్చితంగా కూడా రావాలి. సో మేక్ ఇట్ సంథింగ్ వెరీ పర్సనల్, బికాస్ ఈ 100 మంది ఈ 50 మంది వస్తే మార్పులు జరగవు. మార్పులు ఒకవేళ పెద్ద స్కేల్లో రావాలి, కేవీఎన్ అన్నా లేదు, పాపయ్య అన్నా లేదు, వీళ్ళు అంటున్నట్టు మనం ఇంకా బిగర్ చేంజెస్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో తీసుకురావాలి అని అంటే వీ హ్యావ్ టు మేక్ దిస్ అట్ హైయర్ లెవెల్. సో మీరు అందరూ కూడా దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని నెక్స్ట్ టైం నుంచి నవోదయకి సంబంధించిన ఏ ఈవెంట్ జరిగినా try to make sure you put your effort either in a virtual manner or most preferably in physical manner as well. So that's an humble request from my side to all the brothers and sisters of Navodaya. Last, we'd like to end this panel discussion with a lovely rapid fire. So be fast, be rapid, and be excited. Okay? Coffee or sleep? Sleep. Okay, certain always go. Okay. అక్క ఆల్మోస్ట్ 7 years పాటు సరిగ్గా పడుకోలేదంట. సో ఆబ్వియస్లీ ఓకే. స్టెటోస్కోప్ ఆర్ స్మార్ట్ ఫోన్? Neither. Acha, knife. You want a knife? Okay, fine. I think you're the only person who is much comfortable holding a knife. Otherwise, there are people who are ready to catch. OPD or OT? Outpatient department or operation theatre? OT. Nice, good. We are getting some interesting things. Okay. Village posting or a city hospital? So
in city with all the so villages we as nephrology patients are few, we don't get, even though we go there, we don't get much patients. So there should be a communication between village to city. I need equipment and depending on a lot of robotics other things. So So city hospital. Okay. This is an interesting question. I request all of you to please listen to this. MBBS again, a yes or a no? Again an MBBS. Okay. You want to do MBBS again? You don't want to do MBBS again? Now after DM going to NUT. No, yeah, I mean repeating again. అంటే మొదటి నుంచి మళ్ళీ మొదటికి వస్తాయా? మళ్ళీ మీట్ రాసి డాక్టర్ అయ్యారు. No need of that time wasting process, but MD it's okay because we'll learn, we'll refresh all the things in next. MBBS again? No. Okay. Navodaya again? Probably. Navodaya definitely. Any day, anytime. Any district. ఎందుకంటే అది ఒకటే ప్లేస్ పాప అని చెప్పినట్టు బాయ్ విల్ ఆల్వేస్ బి బాయ్, గర్ల్ విల్ ఆల్వేస్ బి గర్ల్. ఓకే, సో వన్ మెడికల్ మిత్ people should stop believing. One apple a day. So apple a day doesn't keep a doctor away. I mean, are you talking about this apple? Apple is not our fruit. Banana is our fruit. You can take banana every day and keep up. Okay, so the terminology has been changed now. So please keep, telling your kids a banana a day keeps doctor away. Okay, nice. all headaches are maybe dangerous. Like most of the headaches, there is no real serious cause. Most of the headaches managed with medicine. So most of the headaches are very natural, so they will get done by them. So basically, డోలో పారాసెటమాల్ వేసుకోవద్దు అంటున్నాడు అన్న. ఎందుకంటే వేసుకుంటే అప్పుడు అక్కడ రెడీగా ఉంటుంది. Paracetamol that is diclofenac. Don't take diclofenac. One habit that everyone should start today for better health. One, be specific, be rapid. Exercise. Exercise. Okay. Yoga and exercise, everything. Okay. Last question for the panel discussion. If not a doctor, what would you have become? Space research. నాన్నగారు వింటున్నారా? స్పేస్ అంట అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళాల్సిన వాడిని గదిలో బంధించేసారు. సారీ, ఆపరేషన్ థియేటర్లో బంధించారు. It has still become a doctor. Nice. Good. So please give a huge round of applause to these lovely people over here. It was lovely having a conversation with both of you. Thank you so much for being a part of this panel discussion. I hope. Thank you. So it's a privilege to be here, and I hope మీ అందరి తరపున కరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ మంచి క్వశ్చన్స్ అడిగాను అనుకుంటున్నాను. Anyways,